Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I'm Shruti and this is the video on Karnataka State Current Affairs, December 2020. December month current affairs will come in two parts. This is part 1 and part 2 will be uploaded soon. This video is helpful for government job aspirants and also those who want to enhance their knowledge about current happenings around them. StudyIQ is selling courses on various government exams and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ and download StudyIQ mobile application which is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Okay, here is the first question. Pause the video and try to answer this question. Government of Karnataka is planning to formulate a plan to conserve which species in Kolar? Options are leaf-nosed bats, tree frog, sarpaganda plant, datura plant. Right answer is option A, leaf-nosed bats. See, observe the shape of the nose of this particular bat, leaf-nosed bats. Here is that news. Conservation plan on table to save bat species in Kolar caves. State government is planning to conserve this particular species. What is the importance of this species? See, there is one village, name of that village is Hanumanahalli. Hanumanahalli is in Kolar district of Karnataka state. And there are two caves in Hanumanahalli of Kolar district. These leaf-nosed bats are exclusively found in those caves of Hanumanahalli. Osmania University conducted a study on this particular species in the year 2014 itself, and study revealed extinction of this particular species from one of the two caves. This species is exclusively found in Karnataka state. This point is also important. Kolar leaf-nosed bats come under the classification of endemic or virgin species, which means that this species is only found exclusively in this region. This region means Hanumanahalli village, Kolar district. See, bats are very adaptable creatures. They adjust to all kind of environment and they are often found in the vicinity of humans. They live in the places where humans live. Bats play a very vital role in pollination process in plants. They carry pollen grains. Bats carry pollen grains, just like honeybees or bumblebee. See, after pollination, fertilization occurs and then flower turns into a fruit. This helps in enhancing yield. Plant's life cycle completes with the help of these pollinating agents like bats, honeybees and bumblebees. Pollination andre kannadadalli paragasparsha. ಪರಾಗ ಉದುರಿಸಿ ಗರ್ಭೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಿಕೆ ಇದನ್ನ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now about perception of bats among people. Many studies were conducted in different parts of the world on COVID-19 linked with bats. Study revealed that these bats carry coronavirus and people around Western Ghats and other ecologically sensitive regions of our country started killing bats. Many incidents of bats getting killed by people have been reported from Western Ghats and other ecologically sensitive regions of the country. See, there are many other organisms which carry lethal viruses. Lethal virus means death-causing viruses. But killing all those organisms is not the solution. And this is wrong. Killing bats is wrong. They have their own role in nature. Now, important points to be remembered are Karnataka State Forest Department and Bat Conservation India Trust together are drawing up conservation plan for Kolar leaf-nosed bats. These species, leaf-nosed bats, are found exclusively in Karnataka State, Kolar district, Hanumanahalli village caves. And 30-kilometer area around the caves has already been notified as protected area in the year 2014 itself. And these bats come under the classification of endemic or virgin species. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಎಲೆಯ ಮೂಗಿನ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ತರಹದ ಬಾವಲಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. 2 ಗುಹೆಗಳಿವೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಬಾವಲಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾವಲಿಗಳ ಮೂಗು ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಯ ಮೂಗಿನ ಬಾವಲಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ತರಹದ ಬಾವಲಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಯ ಮೂಗಿನ ಬಾವಲಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ವಾಸಿಸೋದು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇವುಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಲಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಬಾವಲಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತರಹದ ವೈರಾಣುಗಳು ಈ ಬಾವಲಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ, ಈ ಬಾವಲಿಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರಹದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಈಗ ಬಾವಲಿಗಳು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಆ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೇಚರಿನ ಸೈಕಲ್ನ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಾವಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್. 9 stations identified for high-speed rail corridor. Which are those 9 stations? Chennai, Poonamali, Arakonam in Tamil Nadu, Chittoor in Andhra Pradesh, Bangarpete, Bengaluru, Chennapatna, Mandya, Mysuru in Karnataka state. These are the 9 stations. See, distance from Mysuru to Chennai is 435 kilometers. Now this high-speed rail corridor is going to reduce the travel time to 1.5 hours. Bengaluru, Chennai are important cities. Fast, efficient transportation and communication are important factors for economic development of any country. Let's move to the next news. Next news is about Vidyagama Program. Karnataka private schools seek fresh SOP to hold Vidyagama classes. SOP means Standard Operating Procedure. You all might have heard about this Vidyagama Program launched by Karnataka state government. Let us understand in detail about this program first. Which department launched Vidyagama scheme? What was the purpose of this particular program? See, earlier in August 2020, Department of Primary Secondary Education launched Vidyagama Program. This point is important. What was the purpose of Vidyagama Program? To reach out to students of government schools by taking classes at doorsteps of children's houses at their villages. Under this Vidyagama Yojana, teachers were asked to meet children at playgrounds or temples near the students' residences and engage them in academic activities. This program, Vidyagama Program, was suspended in October 2020. COVID-19 cases were reported among students and teachers involved in classes under Vidyagama scheme. So this program was suspended in October 2020. This program was launched in August 2020 and suspended in October 2020. Why Vidyagama? See, during lockdown, private schools started online classes. Students from poorer sections of the society were facing difficulty in online education as they do not have smartphones or networks in their areas are weak. There are students in private school who live in areas where there is weak network. Online classes or online education is one of the solution. It is not the only solution. For such students from poorer sections of the society, this Vidyagama scheme has been relaunched in a modified manner. In its present form, Vidyagama can be implemented by few private schools.
Big number of schools have issues with current proposal. So private schools are demanding for fresh SOP, standard operating procedure. Government relaunched this Vidyagama scheme in a modified manner, and this modified Vidyagama scheme is for few private schools. The main modification is students need to attend school classes in a shift system. Now, schools have issues with the current proposal, especially with regard to transportation. With the shift system, how can students travel to school at noon? Moreover, in schools with huge number of students, it's again not feasible. This current plan suits only government schools, is the objection raised by private schools. They say Vidyagama suits only government schools and not private schools. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. 2020ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಆದಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಇರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ತರಗತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಮಾರ್ಪಾಡಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ವಾದ ಏನಂದರೆ, ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋಕೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ, ಇದು ಪೋಷಕರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸೋಕೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸೋಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಫೀಸ್ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪಡಿತಾ ಇವೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳೇನೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾದಿಂದನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನವ್ರು ಎತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀಲಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿ. ಈ ಥರದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೀಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಶ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್. WASH stands for
water sanitation and hygiene. Conclave, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ. So far, 6 WASH conclaves have been held in different thematic areas, and 7th WASH conclave was held recently from 2nd December to 4th December 2020. This was organized by NIR, DPR and UNICEF. Jointly organized this WASH conclave, water sanitation and hygiene conclave. ಇದುವರೆಗೂ 6 ಈ ಥರದ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದು 7ನೆಯ ಸಮಾವೇಶ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ಇಸ್ವಿಯಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈಜೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. The objectives of the conclave are here to bring WASH sector players including government, development partners, civil society, private sector and academia under one platform to deliberate and strengthen strategies for WASH programs with special emphasis on hygiene in COVID-19 context, and to facilitate learning and sharing of best practices in WASH, to create an opportunity for strengthening collaborations and partnerships among institutions, including government dealing with WASH and related programs across 3 states and districts. Here's an information about UNICEF. I've already mentioned UNICEF and NIRD jointly organized this WASH conclave, and Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh participated in this conclave. UNICEF stands for United Nations International Children's Emergency Fund. This is an agency of UN, United Nations. UNICEF is an agency of United Nations. UNICEF is responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. Where is the headquarters of UNICEF? It is headquartered at New York, United States, and this National Institute of Rural Development. This institute is located in Hyderabad, Telangana.